Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Kaumos maga Dier Odiochieng janeno mar Color TV kamoro amora maintie. Ageno kanyo ni odiochieng mari dhi kodi endo makare. Kawuono ni endi chieng' tich abich tarik en kanyo 24 dwe mar ang'wen higa mar 2026. Asemolo kaendi mar mondo mi weche manyien e yo mar adimba kidienyendi mar Dier Odiochieng. Jaloko marwa en David Abila, nyinga en Tracy Uma machiegni. Ker ma pacho kaendi migosi William Samoei Ruto ne oloso kinde sidho nyasi mar Africa We Build Summit komakore kanyo endo kod Africa Finance Corporation mabende no bagi chuny boma ma Nairobi. Nyasi maket kod mano endo no ywar kanyo kod jotelo mopogore moting'o kanyo ker mar piny Uganda mano kanyo Yoweri Kaguta Museveni. Ruto nogero kamano mare maduong' ne riwruogno endo mar Africa Finance Corporation kuom ne yiero boma ma Nairobi kaka headquarter mare. We must harness African capital. As the saying goes, he who pays the piper calls the tune. Industrialists here know the meaning of that phrase better than all of us. Our ambitions will remain unrealized if we continue to depend on external capital whose primary interest is securing raw materials for their own industries. We must say that with clarity. We must therefore strengthen our regional development finance institutions, including the Africa Finance Corporation. And I want to inform the Africa Finance Corporation fraternity that as you set up office in Nairobi, the Kenya government is going to enhance its equity by $25 million as a demonstration of the confidence we have in African financial institutions. I know the president of Afrexim Bank is here with us. When I came into office, we enhanced our equity in Afrexim Bank by $40 million. I know my friend Tadesse is here. We have already discussed how Kenya, being among the highest shareholders of TDB Bank, how we are going to enhance our equity and shareholding in Trade and Development Bank. And we are doing it intentionally and deliberately because we know that they understand us better than anybody else. We do not have to explain ourselves in windy statements and languages. They understand us. They understand where we are. And they know us better than anybody else would. And I want to assure you that we will continue as leaders in this continent to build our own African financial institutions, give them the capacity. And I know we haven't done enough. You can count on us, we will do more. Until we develop the muscle for us to be able to drive our own industrialization and our own development. Korka kore to ker mar piny Uganda Yoweri Museveni to no wacho ni kaber to pinje mag Afrika onego ket agulu mag kungo omenda mondo mi gitegre kanyo kod hola makinde ka kinde magisebedo ka gitimo kowuok e pinje mamoko. Kodhi nyime kanyo bendo yango ni ok en gima ber ka pinje go mag Afrika cholo mwandu gi pile ka pile ne pinje moko maoko ni mondo miye molosi.
okwedo tim makamano koyango ni cholo mondo mowuok e puothe ka achiel kod mago mawuok e buolo gin gigo eko ma bende koro oseweyo ka piny Afrika odhiero malich ma iwuoro. Export of raw materials unprocessed. When you export cotton unprocessed as lint, you get $1.2 per kilogram. That 1 kilogram, if you make cloth out of it and garments, you will get $15. The same kilogram for which you got 1.2. If you weave, you spin, weave, and get garments out of it, you'll get $15. Coffee. A kilo of coffee unprocessed is $2.5. The same kilo processed will go for $25 or even $40. So the Africans have been the mega donors. I don't know why they are never called in conferences for donors in Paris, because they are the mega donors. In every kilogram of coffee, we are donating $40. And they don't know. You find the Africans there putting on ties, moving around. They are not bothered. So therefore, without electricity, without the railway, you cannot industrialize. And you go on with the raw materials. That's why you have got this stunted economy. So the African economy is stunted. Stunted because of these mistakes, because of these hemorrhages. Piny Kenya kod riwruok mong'ere kaka World Food Program ma bende en riwruok maduong' thur kendi mangima mochung' weche go mag konyo e kedo kanyo eko kod kech ni kod tudruok motegno. Tudruok makamano endo oting'o kanyo chenro mowuok korka pur nyaka mano eko modhi korka chalo chenro mag chiemo ne jopuonjre sikunde konyo jogo eko ma bende koro jot kuonde ma opogore ka achiel kod jogo eko modak e alworago eko ma ongoro. Cindy McCain en director mar riwruogno mar World Food Program kendo ne ochopo kar jot mar Ker e boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono ni endi. Eka wadhi nyime en kanyo ni riwruok mong'ere kanyo kaka United Alternative Government ma bende en riwruogno eko maketo piny owacho ma pacho ka endi tesre odiochieng' ma kawuono ni endi ni e limbe mare mar ariyo e kaunti nendo ma Kitui mar loso kanyo eko kod oganda go eko mag jo Kenya kama gikedo malich ma iwuoro kang' ma piny owacho ma pacho ka endi tayo godo piny Kenya. Jotelo koko telegi kanyo ndo kod ogai mar DCP migosi Rigathi Gachagua wacho kanyo eko ni ker mathur kaendi migosi William Ruto osekwedo jopuonj me pacho kaendi gino mwacho kanyo ni ok mathieth mar SHA ma bende oketo jopuonj ok en gino matiyo yo makare. Kuom mano bende ogodonde piny kwacho ni Ruto mondo okaw okang' mapiyo neno kanyo ni weche mag thieth mag jopuonj ober ka achiel kod kuma thieth mar SHA ma nyaka gi sani ni endi ok okonyo oganda jo Kenya. Nani aliua Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwe risasi mguu? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani amesabaratisha maendeleo ya Ukambani? Nani anadharau Kalonzo Musyoka kiongozi wetu? Kasongo aende asiende? Muko tayari? Mimi nataka kuambia walimu wa Kenya. Mimi najua mumeumia kwa hii mambo ya SHA. Mumewekewa capping at 1,200 per day. Hiyo haitoshi hata consultation. Hawezi enda lab, hawezi nunua dawa. Walimu wetu, watu wa heshima, our professionals, the people responsible for our children, for developing the human resource capital in Kenya, wanakosewa heshima. Mimi naambia walimu mjipange. Muambie wakuu wenu wa union wa NAT na KUPPET walihongwa na Kasongo wakamtoa Minetu wakapeleka nyinyi SHA. Muambie hao watu watoe nyinyi SHA wawekee nyinyi insurance ambaye mtapata heshima kama walimu wetu. Tumekubaliana?
Jatend jotend migepe mathuru kaendi migosi Musalia Mudavadi okwayo jotije mag piny owacho ma pacho kaendi mondo koyie to ne kanyo ne gijalo chenro mag tich e pacho kaendi ne oganda jo Kenya e yo mar adiera to kod chir mag ogikete pachgi weche go mag chiwo ayuda soya mondo mi ka gitine oganda jo Kenya. Mudavadi mabende ne loso kanyo e kinde nyasi mar romo mar 16 mabende dendo kanyo e koni Eastern Africa Association of Anti-Corruption Authorities wacho kanyo ne oganda jo Kenya bende nyaka koro chung motegno mar neno ni kinde ka kinde magwaro kony moro amora kowuok kuom jotije go mag sirikal ok gichiwo omenda mag asoya kata nyadichiel. Kenya has put in place over 10 pieces of legislation targeting corruption, financial crime, transparency, and accountability. A clear indication that the legal foundation is not the weakness. The greater challenge now lies in consistent enforcement and effective implementation. Kenya's efforts are also aligned with global standards, particularly those set by the Financial Action Task Force, of which we are a member. The FATF's peer review framework places strong emphasis on beneficial ownership, transparency as a critical tool in combating money laundering, illicit financial flows, and the concealment of criminal proceeds. I must say, as we stand today, we are not doing very well in that area. So we have to work at it. There are people walking government corridors, walking legislative corridors, influencing our legislation, influencing very serious potential financial outlays in terms of how our budget will be structured. If you are a lobbyist in the US today, or you want to go, you have to disclose. And people must know how much you are being paid. And what is the nature or target of your lobby. In Kenya, it is not happening. Derepe mag lori mawuok e pacho kaendi kadhi e pinje maoko cholo mwandu ma opogore ogodonegi piny ka giseyo kanyo tend migawo mar jotije mathur kaendi kuom sebedo koling kinde duto ma gigodonegi piny ka giwacho kanyo ne gikale matek kinde mabende gidhi e tich e pinje go maoko. Achiel kuomgi oting'o kanyo piny endo mar Kongo kaachiel kod piny endo mar Sudan. Kotelnegi kanyo kod jakomgi Sudi Mwatela manere kiloso kinde nyasi mar iko achiel kuom derepego mabende nonegi e piny mar Kongo gikwayo piny owacho kaachiel kod migawo mar jotije mapacho kaendi mondo miyo migi itgi winjgi kaachiel mondo chop dwaro margi mabende gisebedo ka gichiwo kinde ka kinde giyango ni ngimagi ni kama rach malich miwuoro. Hiyo harakati ya yeye kuenda huko haikuenda vizuri. So alienda hata tulikuwa tunawasiliana kila siku. Sijai kosa kuwasiliana na yeye. But ilifika mahali akaniambia penye niko gari imeharibika lakini nahisi baridi, nahisi uoga. Ni kama kuna kitu itaendelea. Kanitumia message akaniambia niombe in case chochote ikifanyika lea watoto. Mimi nikamwambia hebu acha kuongea vitu kama hizo. They are breathing. Wasunalizo wanakaa hapa mpaka Eldoret wako hapa, they are moving here. The Congolese are here, they are selling necklaces here. The government of the Republic of Kenya protect our people when they are away. The trade union, the register of trade unions in this country, the Ministry of Labor, give the drivers their justice. Your Excellency the President, umepanga walimu, umepanga wakulima wa miwa, umepanga madaktari, umepanga mapolisi. This time round umepanga paka boda wameitwa State House.
Leo panga pia madereva. Mahali popote iko serikali, tafadhali, serikali ya rais wetu mpendwa William Samoei Ruto, tungeomba sana, ni vibaya sana mtoto kama huyu, ni mtoto mdogo sana, kukufa kifo ambacho sio chake. Zaneno mar Kala TV yeno mar mondo mi okawe yo madundo tok dakika machuok dogo kendi mar dhi nyime kod mi weche manyien mamoko ma bende pod nitiere mesa wa kaindi kik idhi mabor. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo dhi nyime kama yudo kanyo duond but siasa mano endo mar UDA oyango kanyo ni giikore kendo gin kanyo kod thuolo mar tiyo kanyakla kod jotelo mag kanise ma pacho kaindi kolose county nendo ma Tana River. Senator Dunstan Mungatana oyango kanyo ekoni tiyo machiegni kod jotelo mag din ma pacho kaindi en gine makoro biro konyogi e chiwo lai makare no ganda jo siasa kaachiel kod neno ni kinde duto mag tiyo ok gibayo yo. Omedo bende ni tiyo machiegni kod jotelo mag din mag kanise e kindego ko mag telo wechegi mag siasa biro kanyo konyo e tieko pogruok mantiere kind oganda kaachiel kod nyayo kwe kod medo tego kanyakla mar oganda mag jo Kenya e pacho kaindi. Na sisi chama chetu cha UDA tumeamini kwamba watu wa dini ni muhimu sana katika siasa na usimamizi wa maisha ya jamii. Kwa hivyo watu wa dini lazima tuwapatie nafasi katika vyama vyetu, haswa hichi chama chetu cha UDA. Na ndio maana tumesema leo hii nikipata nafasi ama wenzangu wengine katika sehemu hii wakipata nafasi waongee kuhusu kwa sensitize kwamba hichi chama chetu tunataka watu na viongozi wa dini. Mahali ambapo wanakosea viongozi wa dini, ni nafasi yenu kuchukua mamlaka yenu ya kumwambia hapa sivyo, hapa ndipo. Kwa sababu viongozi wa dini Mungu amewapatia nafasi ya kuingia na kutueleza, wewe ni mfalme, wewe ni mtu wa kawaida. Na ndio maana mimi leo nimesema tujue na hii nafasi tuwasensitize, tuwaambie msikae kando, isiwe kuwa viongozi wa dini nafasi yao ni kuomba tu wakati wa mikutano. Tunataka muwe pale wakati watu wa chama wanakaa katika polling center kufanya mikutano ya chama cha UDA, na wewe unaelezea, unasema hii mpangilio ni sawa, hii si sawa. Jotend migao mar lweny ma pacho kaindi iso ipan tuya ochiwo siem mager na jo siasa ma pacho kaindi makoro tiyo kod rowere chocho wechego ko mag arita e kinde rombego ko mag siasa. Kane lose kar chung bura ma Emurua Dikir e kinde campaign mar goyo debe kanyo ne David Keter ma bende koro wang'e geto komo mar od bura ma Konweko kod tiko mar UDA tuya oyango kanyo ekono kendi gima ber ka jotelo ma pacho kaindi monego beni siemo ne rowere yo ema koro tiyo kodgi kuom rocho wechego ko mag siasa. Opoyo bende malich miwuoro rowere mag gwengego ko ma Emurua Dikir kuom ne rem chopo kanyo eko e ng'anyo bende nobaga kanyo endo kod duond but siasa ma bende nobalo. Tumia vijana wetu kwa mambo ya maandamano na ni maandamano ya uongo, kwa sababu sio William Ruto amesababisha mafuta kupanda kwa dunia nzima. Surely
Ni Mheshimiwa William Ruto amepandisha mafuta dunia mzima. Na si wale wanaambia vijana waende kwa streets kwa sababu ya bei ya mafuta, si wanawadanganya? Ile siasa tuko naye ni siasa ya Mheshimiwa $. Na wacha nikwambie Mheshimiwa CS, na hii sikike kila mahali. Mimi na hawa vijana wa Murwadiki tumesema hakuna mahali ya DCP katika Narok County. Ama niseme asante sana kwa kunipatia tikiti ya UDA. Ningependa kabisa niombe nyinyi na tujaribu kabisa tuwe kitu kimoja hapa Murwadiki. Ndio tuweze kufanya kazi ya kujenga barabara, ndio tuweze kufanya kazi ya kuunganisha stima, ndio tuweze kufanya kazi ya kusomesha watoto wetu. Lazima sisi sote tuwe kitu Jotelo mag but siasa mano mar UDA county ma Migori ogwero kamano margi e tok yiero mabende ne otim e kor gwenge makono eko magiyango kanyo ne otim ka okalo kanyo kod lony manyasani giyango ni duol mar IEBC bende onego ti kod rieko maket kod mano ka giyango ni kit yiero makamano endo nyiso yanga kod adiera e kinde giko mag yiero. Jotelo go bende kwayo kanyo oganda weko kata johera mag duond but siasa mar UDA mondo nyakue kinde duto e kinde mabende chenro go mag yiero mag kor gwenge pod dhi nyime kuonde ma opogore opogore. You have won the election with a total of 61 votes out of 63. Very good. So the message is clear now. The message is very clear. Very true. And allow me to thank you. It's more than efficient. And I think IEBC will definitely copy the same. There's no question about it. Because when it is on, you can see. And you can press what you're seeing. And it can't go dead. It is always perfect. So if you ask me, the IEBC should follow the same route so that we get the correct results come 2027. You can see we are using the electronic mode, and the kind of the machine that our people are using is so effective and efficient that we even wonder why the IEBC sometimes we have problems. It is so direct. You see now when I was voting, just one few seconds and I'm done. So this is what we expect even the IEBC to use or to look for something even better than this. This is the image that we want to promote in Migori County. There has been peace, no chaos, no quarrels. The Uda family are people who can sit down and talk and do things professionally. I'm very excited about this. And with that, we want to assure the President that we are partners in this broad-based, and to our colleagues who are in ODM, we welcome you into the house. Yeah, the exercise is very free and fair. There is no any kind of malpractice. So far we have witnessed a total peace and vigilance. Chenro mag ndikruok kaka jogo mbulu pod biro dhi nyime pacho kaendi kuom thuolo mar dweche 5 mabiro. Chenro maket kod mago eko ibiro timo Huduma Centers duto ma pacho kaendi kaachiel to kod kuonde geko mag kawo mbulu. Mano endo bende en kanyo kalore kanyo kod Commissioner kaduol mochung' ne weche geko mag yiero kod kiewo mano IEBC jatelo no Francis Odhiambo oyango kanyo kod chenro maket kod mago pod ibiro tim. Okwayo bende ji duto mpoko wuok oko ne ndikruok ne go mbulu mondo mi wuog oko mondo okaw mbulu na ikruok ne yiero bende biro timo pacho kaendi e higa mar 2020 to kod 7. Registration is going to continue at Huduma Centers for the next 5 months, and then also at the registration offices of IEBC. So those who will have not been able to register within the stipulated period can still go ahead and register. Questions about whether we can extend the period of ECVR by a few days, but that may be very difficult to achieve because IEBC is working under a very tight schedule as we approach elections 2027. Immediately after this, there are other activities that are already planned. A number of issues that we have taken home with us. For example, there is a strong feeling that IEBC
should involve itself more with voter education at ground level, because very many people still do not understand fully what the ECVR process is about. Gikanyo bende makoro kele giko mar mi weche manyien na janeno mar Kala TV kamoro mora maintie asingo mar bedo kodi kanyo komolo sapar ma midhiambo kama bende abiro mi weche manyien e yonendo machuok kidinyendo mar Odiochieng. Weche manyien gini kelo ni kodane Tracy Ouma ka jaloko marwa en David Abila. Oriti masani. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa.